in days to come, 2 মাহ হ'ব পাৰে, 3 মাহ হ'ব পাৰে, এমাহ হ'ব পাৰে, 4 মাহ হ'ব পাৰে, আমি অসমৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সকলো সদস্যক আমি 10,000 টকা কৈ দিম. It will be an interest free grant. ইয়াত আমি টকা ঘূৰাই নলওঁ, এইটো আমি ডাইৰেক্টলি 10,000 টকা কৈ মহিলা সকলক দিম. নেক্সট যেটো মোৰ মনত ইচ্ছা আছে সেইটো হল মহিলা সকলক আমি 15,000 টকা লোন দিম আৰু আকৌ 10,000 টকা আমি সাবসিডি দিম. And the beneficiary will be 30 lakhs. আমি যদি এই মহিলাখিনিক যেহেতু first seed money will go from government, first 10,000 seed money will be given by government, second 15,000 will be loan, again 10,000 will be subsidy, and if that 15,000 loan can be given in 7%, out of that again 3.5% we will reimburse. That means amar mohila সকলে সৰু সুৰা উদ্যোগ কৰাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব. মই নেটফ্ৰি CMD মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি আমাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিটো ষ্টাডি কৰি লওক and how Netfree and Assam government can join hand in providing further loan to our beneficiary. Amar hitadhikari sokolok keneke ami aru beneficiary dibo paru. Ditiyote ami Asomor jubok sokolok 2 lakh toka upfront CM888 ami teolukok grant dim for entrepreneurship. Aru yato ami grant dim সেই sokolok ji sokol already kiba nohoy kiba ta kam kori ase, already those who are involved in some economic activities. Jodi 2 lakh toka sarkarar pora loan loy aru 2 lakh tokar uporot teolukok ji loan lage, if Netfree comes in and help them, I think ami bahut khini ekelage log lagi kam koribo parim. Central government gives you interest free loan, Assam government can also give you interest free loan. So we can work together on a solid scheme which will have a partnership from both central and state government. And central government jito 70 koti toka di ase, I can request government of India to increase it little bit more also, so that Netfree's financial bargain can increase over the period.